It takes Africa, a leader like President Jammeh, to move forward, to use the terminology of Honorable Sidin Jai, who went ahead to tell the Guardian that the only crime committed by President Jammeh is perhaps empowering his people. And there was a Sierra Leonean national coming just in time to attest to that attribute of the Gambian leader. First of all, for the good gesture that our president in the Gambia that give us for the month of Ramadan, I want to thank you, sir. May God bless you, sir. Secondly, I want to thank the president for the medal and the certificate of appreciation that he gave us throughout this time that we have been here. Excuse me for saying this word. I know that foreigners are here, but let me tell you something. If you walk through around all the whole world, you can never have peace and stability in any other country except Gambia. There was this sheer feeling of euphoria in the crowd when the man acclaimed for his steadfastness takes the podium. It was his time to address the 10,000 youths gathered that night, telling them that the suspension of the execution was in response to the many appeals by Gambians and friends of the Gambia within and outside the country. It was never a reason of international pressure as claimed by the international press. The laws of the Gambia have nothing to do with politics. The law is very clear. Law is learning. You know, or any other person, I'm right. Like a besur, them sikari jamunga jam ko pagare ko bigo buguloko. Lo abi mune. So ko defe. Momi lo abo dina la rey. Lola lo abi wa. Sorry, it's lo hamne du yon yaw tamit nga de. This is the population of the Gambia. Out of 1.6 million. Out of 1.6 million. 9 lañu rey because dañu rey nit. Waaye nak ma leral ko. Bala sa senendi. Bala ma ñew fi. Da nay na jam. Dama set BBC World News. BBC World News juwe. Ñu ne. Yaya Jammeh. Dafa joxe order ne ñañu tegangum affaire execution bi nañ ko tegee boobu ba ci kanam. ñu ne dama ko suspend. waaye li ñu wax mooy. ñu ne international community ñoo ma criticize. ak African heads of state. Why, most importantly, mooy pressure from the European Union. Do I look like anybody who will succumb to human pressure? No way. But if you, the Gambian people, because whatever I do it for your interest. I'm working for you, I live for you, I die for you. The main point of his statement is for Gambians to learn from the experiences of other countries, especially in the Arab world, who have been misled by the promises of a brighter future and now abandoned in oblivion. The Gambian leader has announced as a goodwill gesture that he was going to pay the Hajj tickets of 2 young people from every region of the country to perform this year's journey to the Holy Kingdom. Abdul Jai, GRTS. Highlights of the President's meeting with the youths will be aired on GRTS tomorrow after the 10 o'clock news bulletin. And before we go, a reminder of our headlines. President Jammeh has been reiterating the importance of strong legislations in the maintenance of peace and security during a meeting with the youths in Kanilai. The veteran American civil rights leader, Reverend Jesse Jackson, has arrived in the country for a visit.
Authorities in Guinea-Conakry have intercepted an armed shipment bound for Mali, prompting ECOWAS leaders to convene an emergency meeting to discuss the issue. And the head of the Roman Catholic has urged warring factions in Syria to embrace peace and called on the youths to stay in the country despite the rise in Islamic fundamentalism. You are reminded that you can monitor GRTS Radio Live on our website at www.grts.gm. That brings us to the end of this edition of News. Thanks for the pleasure of your company. Join us at 10 for another bulletin. Meanwhile, enjoy the rest of our programs. ñu seetaan ñu ngi leen nuyu di leen sargal ci bunti waxtaan ji ñu oyee ko dox mbokka yaakaar naa ne Gambia jubluwaay duñ jublu ci li nga xam ne moo nekkoon xew-xew àdduna si yëpp di ko xantoo sakatma ñi nga xam ne ñooy suñ dëkkandoor di Sénégal ñun suñ position waxtaani diplomatie la Gambia nekk na dëkk boo xam ne sovereign state la maanaam réewu boppam la li ko wër di yeneen dëkk yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo sos ECOWAS ñu gën koy yaatal mu nekk li ñoo ooyee African Union bi nga xam ne Gambia seetlu na li nga xam ne mooy luwaam Gambia seetlu li nga xam ne mooy constitution am ne ci certain sartane moom dina protecte life ak property citizens am yi ak képp ko xam ne yaa ngi ci biir jurisdiction yi Gambia loolu tax na bi nga xam ne gouvernement Gambie di daxa seytaane di bañ li nga xam ne moo fi doon am di doomu aadama yoo xam ne ñu ngi jóg di rey seen morom ci biir dëkk ji ñu bëgg a def loolu taxaw tax na bi nga xam ne li nga xam ne xewoon na dëkk yu bari dañu ŋaaña bugga nañ pour leeral ko te leeral boobu noonu tax na bi nga xam ne ñun suñ position lu leer la am nañ suñ luwaa topp nañ ko bem yóbbu ñu fiñ eega bu ko defee dëkk yu bari wax nañ mboota yu bari wax nañ waaye li nga xam ne réalité bi nekk ci ground bi yaakaar naa ne waroon nañ ko seega seet li nga xam ne moo xew bala ñoo jóg di ŋaaña Gambia waaye taxu tamit am na nit ñoo xam ne ñu ngi toog ay intellectual ñu ànd ak seen sago ragal yàlla xool seen digganteeg yàlla ak seen tëraay baameel ñu wax ju rafet wax joo xam ne li moo def rek mooy indi askan wi ñu gën a ñëw bokka Afrika mun a dem kanam ci fan yële passé woo naa ki nga xam ne intellectual bu mag la ñu xamee ko Aliou Badara Bey moom nag mooy président Senegalese Writers Association ba tey moom taalifkat la poète la ba pare kuy defal film la maanaam intellectual bu mag la biir Sénégal ci studio bi ma invité ki ñoo oyee Bekay Cham moom Bekay Gambi mun naa wax ne mooy këram waaye Bekay sénégalais la moom mooy managing director Chocomar Shipping Agency Bekay maa ngi la réservoir di la welcome ci bunta ju ma oyee dox mbokka auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Malick maa ngi lay delloo njukkal man tam ma sax ay waxi télévision ak ay newspaper doo nga gis mu ci wante dafa nekk ne yàlla bu ma jaarloo fii maa ngi fi ñëw 2002 ubbi compagnie 1st of April 14 ci benn semaine suma bureau taxaw na suma employé taxaw na avril juin juin suma first gaal opéré naa ko Porto Banjul quelques jours après NIA woo ma ma tiit woo suma looy ma ne man dégg na affaire NIA dafa garaadu lu xew mu reetaan ma ne ma demal rek maa ngi fi xam nga luñ ma wax jot nañ sa dossier yaa ngi ubbi fi compagnie dañ la woo pour protéger la soo nit ki da ngay wax yow sa expérience ak ni nga gisee diggante ba noonu la ma nañ ma tertoo fi man ba may jógee Sénégal ne maa ngi ubbi ji Banjul ñu bëri gëmuñ ci woon dara
coow lii am nii nag dinañ ci dellu xam naa ci kanam tuuti waaye maa ngi bëgg wax ne